as long as you see a solution outside, in the rope, you are not able to get the solution. When you are able to make a knot within your hands, then you are able to make a knot in the rope also. Like this, we have to have the transformation within us first, then the community. Okay. We use the metaphor of the journey in our work. It's a journey not for him to finalize the targets of the water department. It is not for him to say that we do an irrigation system, we have 100 kilometers channels, we do it. The entire perspective with which we have been working is how do we save every drop of water? It does not matter what sector you are in. We have taken this message to the community. And as the journey goes, it's very tough to change mindsets which are rooted in 30, 40 years of practice. Now what we have attempted to do, and we sincerely believe, is that mindsets of individuals have to change, and through mindsets of individuals you change communities. And when you do this, it's powerful enough that institutions will change. When I raised one question on the final day of the workshop where I was the participant. Can you do work for 2 years without any budgetary provision? I said, can you function this organization without budget for 2 years? Can you do it? I said I can. I said I can. The same word, as you said, if my salary is ensured, definitely I work for without any budget for 2 years. Okay. So the main thing is, what will you do then? The next question goes, I said, we will evaluate the scheme so far done, whether it delivers the service as desired. But to be resolved in such a way, that was called the Maramelana Declaration. We, the TWAD engineers, after extensive deliberations, unanimously declared that before taking up any new schemes, we will first evaluate and rehabilitate existing schemes to the maximum extent, ensure their optimal utilization and improve service delivery. We will revive traditional sources. We will also aim at 10% increase in coverage within the same budget. So this declaration and 2 executive engineers, one from Tanjavur and the Delta, because of their assertiveness that we are going to follow this declaration and we are not going to make unnecessary investments. So those 2 engineers created the history. So it has made the other top level engineers. See, it is not the managing director say you have to do like this. It is not the politicians say you have to do like this. The way the engineers interpreted the guidelines make all these things. So they actually. So what happened after this question? The system was questioned like that. Then a lot of discussions happened in the head office level. Then they call us. Who is the change management group people in head office? Then myself and my colleagues, we went there and we have a discussion with the joint chief engineer there. So they asked us, what is your declaration? What is new in this? There's nothing. Yes, sir. There's nothing new. This declaration is only how an engineer has to function. That's all. It is only we are replicated the engineering ethics. There is nothing new in this declaration. So is it bad that we have to follow this? We put a question. So okay, we don't want to keep this remain within the TWAD. We want to take the consensus of the other district administrators, the Panchayat Raj functionaries. So we take this as a, we called ourselves as a change management group first. So initially we take this to a different workshop level, district level, taluk level. This was endorsed in all the meetings. Can I call upon
S. Paneer Selvam. This story is the story out of a fairy tale book. When in our workshops we said, can you go back to the community and find out from folk stories whether there is any indication of water. He went back in a village where there is absolutely no water for the last 20 years. Village families have fled the village because no work. And he heard about a story from an 85-year-old man who talked of a story when he heard when he was 10 years, where there was a forest community which had a boon from the forest deity. The deity said, if you take care of the forest, I will take care of your water. Now this community supposedly had not followed it in the last few years. He heard the story, went behind the story, found out a man who was on his deathbed who had told the story, followed up from him, followed the dream into a forest about several kilometers away from the village, and he finally found out the well. Did the study of the well that it can feed everybody, and today for the last 4 years the water from that well is now feeding an entire village of almost 10,000 people. ஸ்கீம் வரதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊரில் குடிக்கிற தண்ணி உப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு சார். உப்பு வாயில் வைக்க முடியாது. குழந்தைக்கு பால் காய்ச்சினோட பக்கத்தில் டவுனில் திருவண்ணாமலை வந்து தான் குடிக்கிறதுக்கு குழந்தைக்கு பால் காய்ச்சி குடிப்பாங்க. குடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ். ஒன்லி துணி துவைக்கிறதுக்கு ஏதாவது தான் அந்த தண்ணி யூஸ் ஆகும், மற்ற தண்ணி யூஸ் ஆகாது. கேட்டு கீழே போய் தினமும் நான் 2 குடம் தண்ணி எடுத்துன்னு வந்தால் குடிப்போம். நாங்கள் சரியான உப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்னால் சைக்கிளே மெரிக்க முடியாது. இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் யாரும் எடுத்துன்னு வர்றதுக்கு இல்லை. நான் தான் போய் தினமும் எடுத்துன்னு வந்து தண்ணி வச்சு அப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். போய் எடுத்துன்னு வந்து நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க. இப்போ நீ எடுத்துன்னு வந்தனா உன்னை வந்து எனக்கு ரவுண்டு குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கெஞ்சி கிடப்பாங்க. அப்படி எடுத்துன்னு வர முடியும். போய் எடுத்துன்னு வந்துட்டு போய் எடுத்தா உனக்கு கை காலம் இல்லையா, இங்கே வந்து கேட்டு கிடக்குற அப்படின்வாங்க. அப்போது வந்து கடினமான தண்ணீர், அதில் கால்சியம் பைகார்பு, சோடியம் பைகார்பு, இப்படி பல உப்புகள் கலந்து இருக்குது. வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு பேதி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் உண்டாக்கிச்சு. இந்த தண்ணி வந்ததால் எங்களுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த தண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அது யாரோட முயற்சினால் வந்தது என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த இது சொல்ல முடியுமா? குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திலேருந்து வந்து இன்ஜினியர் அடிக்கடி பன்னீர்செல்வம் இன்ஜினியர் உள்ளமா ஷார்ட்டாக கருப்பாக இருப்பார். அவர் அடிக்கடி வந்தார். அடிக்கடி குடிநீர் வாரியத்திலேருந்து வந்து இது கூட்டம் போட்டாங்க. நிறைய கூட்டம் போட்டாங்க. அதெல்லாம் ஒரு 15-20 கூட்டத்துக்கு இருக்கும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பார். ஆனால் இந்த இனிமையான தண்ணீர் கிடைச்சது எங்களுக்கு ஒரு குருட்டடி அதிர்ஷ்டம் தான். இதுக்கு முன்னாடி புராதனமாக நம்ம காட்டில் ஒரு கோவில் இருந்திருக்குது. பொருடையம்மன்னோ என்னமோ ஒரு அம்மன் பேர் சொல்கிறாங்க. அந்த கோவில்கிட்ட ஒரு கிணறு இருந்தது. அது நாளடைவில் பழுதடைஞ்சு இருந்திருக்குது. அது வந்து கம்ஸ் அண்டர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் நம்ம நுழைய முடியாது. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் மணின்னு இருந்தார். 150 மீட்டரில் பவுண்ட்ரியிலேருந்து இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு தந்துடுவேன். நாங்கள் சொன்னோம், இல்லை சார் 150 மீட்டர் கிடையாது, அது நியர்லி அபவுட் 650-700 மீட்டருக்கு மேலே இருக்குது. உங்களால் அதை எங்களுக்கு எதாவது கன்சிடர் பண்ணி கொடுக்க முடியும்னா கொடுங்க அப்படின்னா. ஒரு காலையில் போவான், மத்தியானம் வருவான், திரும்ப காலையில் போகிறது, மறுபடியும் மத்தியானம் வர்றது. அப்படி பார்த்தார் எங்களை. பார்த்துட்டு அவரே வந்து அந்த அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. டெய்லி ஒரு 10 பேர் லேடிஸ் போகிறது, அவர் வாசலில் உட்காந்துக்கிறது. சார் அந்த கிணறு வெட்ட பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஊரே சார் இதெல்லாம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், லேடிஸு, 4 ஸ்டூடெண்ட்டு, 4 வாத்தியார், 4 பேர் சின்ன ஆள், 4 பெரிய ஆள் அங்கேயே படுத்துங்க அந்த ஆஃபீஸில் போய். அந்த ஆள் அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார் அந்த டிஎஃப் வந்து, ஆல் ரைட்டுங்க டெய்லி போவேன் சார். நான் இல்லாமல் அந்த குரூப் நகலாத அந்த இடத்த விட்டு. இந்த கதாநாயகன் போனால் தான் பின்னாடி எல்லா குணச்சித்திர நடிகர்லேருந்து துணை நடிகர்லாம் வருவாங்க. போட்டு 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 பார்த்தா அவர் வெறுத்துட்டார் சார். அவர் டிஎஃப்ஓ என்ன பண்ணார், சார் நான் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துட்றேன். நாங்கள் என்ன பண்ணால் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டேன், ஒர்க்கை நாங்கள் செய்கிறதா நீங்கள் செய்கிறதா சார்? இல்லைங்க அது மட்டும் முடியாது, ஒர்க்கை நாங்கள் தான் செய்யணுங்க. விட்டுட்டோம். கலெக்ஷனுக்கு வீடு வீடாக போகிறது. அம்மா நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? 100 ரூபா இருந்தா. நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? 500 ரூபா இருந்தா ரசீது. நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? எனக்கா கொடுக்க முடியாது சார் என்னால். சரி ரைட்டு, என்ன செய்யலாம் நீ? நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார். இப்படி இது ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் வீடு வீடாக போகிறது சார். சாயங்காலம் 6 மணிக்கு போகிறது, வீட்டுக்குள்ளே கதவை திறந்துக்கிட்டே, உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா? காசு கேட்டு வந்திருக்க, குடி தண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்கு